Hello students. Today we are going to start topic structures and unions in C. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰ ਡੇਟਾ ਇਨਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਈਟਮ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਆਈਟਮ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਲੋਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਰੇਜ਼ ਦਾ। ਐਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡੇਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਈਟਮ। ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਡੇਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ 20 ਡੇਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਐਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 50 ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ 50 ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ 50 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ there may be situations when we need to store data of different types. So structure is another user defined data type available in C that allows to combine data items of different kinds. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਵਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਟ ਇਨ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਬਿਲਟ ਇਨ ਟਾਈਪਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਫਲੋਟ, ਕੈਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਥਰ, ਉਸਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਆਈਡੀ। ਹਰੇਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਅਸਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਆਥਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਡੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਨੂਮੈਰਿਕਸ ਔਰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਗਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਕਟ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰਕਟ ਟੈਗ। ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਰਕਟ ਨੇਮ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਰੇ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ 1, ਮੈਂਬਰ 1, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇੰਟ ਬੁੱਕ ਆਈਡੀ। ਦੈਨ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਲਓਗੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਡੇਟਾ ਲਓਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ।
एंड देखो स्ट्रक्चर की जी डेफिनेशन है उसकी बॉडी है करली ब्रेस के नाल ही शुरू होंगी है एंड करली ब्रेस के नाल ही एंड होएगी एंड लास्ट से असीं एक सैमी कॉलन भी लगाने आ दैट शोज़ द एंड ऑफ स्ट्रक्चर। So it is possible to declare variables of a structure after the structure is defined। इस एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਗ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ वेरीएबल क्रिएट करना पेगा एंड स्ट्रक्चर के जो वेरीएबल क्रिएट करने वो साढ़े को अलग अलग मैथड्स है। फस्ट है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरीएबल सैपरेटली दैट मीनस कि स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ओवर होने तो बाद असी उसका वेरीएबल क्रिएट करांगे। असी वेरीएबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज असी ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जिवें बिल्ट इन टाइप डेटा टाइप्स तुसीं देखदे हो कि असी इंट टाइप का वेरीएबल लैंदे बिल्ट इन टाइप इंट ए दैट मीनस कि एक वेरीएबल है जिहदे इंटीजर टाइप डेटा स्टोर हो सकता है। सिमिलर वे दे विच हुण असीं स्ट्रक्चर दा पहलां डिफाइन कर लिया है कि इसके डेटा मैंबर की होणगे दैन उसनूं उस टाइप का असीं एक वेरीएबल क्रिएट करांगे जिहड़ा डिफरेंट जिहड़े स्ट्रक्चर के मैंबर है उन्हां दे लई डेटा वैल्यूज़ नूं स्टोर कर सकता है। सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नूं यूज़ करके असीं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरीएबल क्रिएट कर रहे हैं। दैन नैक्सट मैथड है डिफाइनिंग स्ट्रक्चर वेरीएबल विद स्ट्रक्चर डेफिनेशन दैट मीनस कि जो तुम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो डिफाइन कर रहे हो उसकी डेफिनेशन के एंड होने तो पहला ही तुसी उसका वेरीएबल क्रिएट कर दोगे। एंड नैक्सट मैथड है डिफाइनिंग मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरीएबल एक स्ट्रक्चर के असी एक तो ज़्यादा वेरीएबल्स क्रिएट कर सकते हाँ जिमें असी बिल्ट इन डेटा टाइप्स से करते हैं जिदा असी राइट कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट दे विच इंट ए कॉमा बी कॉमा सी जो सानू दसदा है कि ए बी सी तीनों इंटीजर टाइप वेरीएबल हैं। सिमिलर वे दे विच इत्थे अगर असी स्ट्रक्चर के मल्टीपल वेरीएबल्स क्रिएट करांगे दैट मीनस वो सारे स्ट्रक्चर टाइप दे होणगे। दैन है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरीएबल्स सैपरेटली। फॉर एग्जाम्पल देखो असी इत्थे स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिदे डेटा मैंबरस हैं नेम एज एंड रोल नंबर एंड स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड्स विद सेमीकोलन एंड टू क्रिएट डेटा वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर टाइप वी नीड टू राइट स्ट्रक्ट कीवर्ड then name of structure and then variables। here s1 and s2 are variable of struct student। then if we want to create variable of structure type within structure definition this can be done before the structure definition ending before its semicolon। here after closing the curly of structure we are declaring two variables s1 comma s2 before the semicolon। so here s1 and s2 are variable of structure student and with the help of s1 and s2 we can access the data members of student structure। in this example we are declaring multiple structure type variables that are book 1 book 2 and book 3 and if we talk about memory allocation for this structure for example book here book is the structure and we have taken three variables। first one is int pages 2 bytes will be allocated for this variable because we know integer is given 2 bytes in memory and for char 1 byte for each and here we are creating array name that is of character type that means 20 bytes will be allocated for name and 2 bytes for year because this is integer type that means to the this structure total 24 bytes will be allocated for each variable because we are here we are creating three variables book 1 book 2 and book 3 book 1 for book 1 separate memory will be allocated for pages name and year
and for book 2 separate memory will be allocated, and we can provide different value for each variable members. And then how we can access the structure members. To access the members of the structure, we can use dot operator. Here you can see after the structure definition, we have created two variables of structure type, that are b1 and b2, and we are assessing its member price with the help of b1. We have written p1 dot price is equal to 200. That means we are assigning value 200 to price for the variable b1. For variable b1, name, price and pages can store different values, and for b2, name, price and pages can get different values. If we write this kind of statement, like I have written b1 dot price is equal to 200, so this value is fixed throughout the program. 200 would be the value of the price. But if we want if we want a different value for each execution of the program, then this can be done with the help of scanf statement. That means we can also enter value from keyboard when we execute the program. It will ask for the value of name, price or pages, and we can input it with the help of scanf statement. You can see here scanf statement, we are using format specifier %s to input value in name that belongs to variable b1. We are using %s because here we are inputting a string. Name will store a string type value. That what is string? String is a collection of characters, or collection of alphabets is called a string. And in the second statement, we have written %d address of b1 dot price. That means here we are inputting value of price that is of integer type. That's why we are using %d control string, and we are also mentioning ampersand operator to specify the address of price in computer memory. Then next is structure initialization. What initialization means? Initialization means to provide values to the variables or data members of a structure. Here in the last statement you can see struct patient p1. That means here we are creating p1 variable for the structure patient, and we are providing value with the help of this assignment statement, that is equal to curly brace starts, and we are providing values 180.75 for the that is a float type value. This value go for the first member of patient, that is height, and second value 73 will go for weight, and the third value will go for age. That means values will be assigned in the same order in which we have created the data members for a structure, and this can be done in single statement like we have done here. And you can assign values to each data member in this way also, like p1 dot height by mentioning every data member specifically, and you can assign values like this also. Both ways are possible. Then data types can also be compound, such as if we talk about date. Date is a combination of month, day and year, and here we are creating structure a date that has data members month, day and year, and then before the end of definition of structure we are creating its variable date, with the help of which we can access month, day and year. And here we are initializing the data members month, day and year with the help of by writing the variable and dot operator and then mentioning the data member.
This is another example. In this example, we are creating a variable separate from the definition, and other things are almost same. Then the question arises, is it possible to initialize the structure members within the structure definition? For example, like this, as we do in other C programs, as we assign values to the data members when we declare it. But in case of structure, if we assign value to data member while declaration within the structure, this is not possible, because compiler will return error, because structure data members cannot be initialized within the structure. This can be done only by creating the variable of structured data type. Then next is how we can evaluate the size of a structure. As we discussed earlier, that structure size would be according to the number and size of data members of the structure. But how we can evaluate it directly? This can be done with the help of size of operator. For example, here we are creating structure stud, and in this we have taken data members, roll number, name and marks, and after that we have created main function. In main function we are using variable size, because we want to store the size of structure in this variable to print it. So in the next statement, that is struct stud s, we have created s, that is a variable of stud user defined data type, and with the help of s we can access its members. And if we want to find the size of this structure, that means how much memory is allocated to this particular structure, this can be done with the help of size of operator. Like in this statement, we have written size of, and in round braces we are passing the variable of structure as a parameter to the size of function, and this will return the size of this structure, and then it will assign the output to size variable. And in the next statement, that is a printf statement, we are printing the size of structure, because it would be an integer type value. That's why we are using here %d and size. This will print the size of structure. So that's all for today. Thank you.